Welcome to Cyber Connect, a broadcast time for cybersecurity training awareness. Today, our response to some televiewers, and the concept today is Internet of Things. So, some televiewers wrote to appreciate what Cyber Connect has been doing. We appreciate that. Thank you very much. And also, they asked the question for the training. The training, we provide some training, and just follow the slide. You're going to see some our contact, email, SMS, and toll free. So feel free to send a message. You always have someone to respond, and we can go from there. So today, the concept is Internet of Things. Internet of Things is another concept. This concept, you have Internet and things. So obviously, Internet is a great asset. It provides well-being to everybody. No one can say no to that. Everybody appreciate what Internet is bringing, facilitating our life and so more, much more. So now we have Internet of Things. Internet today is connected with some devices. You have cars, we have a refrigerator, medical devices, we have a lot of things, refrigerators. Now trying to respond, sometimes you feel like those materials are talking to us. We have some cars sending requests or sending a message using the Wi-Fi. Now, the question is, what are the risks? What is the risk factor? As I mentioned before, in each process of cybersecurity, always put in mind that we deal with risk. And the question each televiewer should be asking is, how can I manage my risk? Is it secure to go this way or not? So, Internet of Things today became a really sensitive concern. And the question is always to ask, this car talking to us, these devices, medical devices, connecting through Internet, through Wi-Fi, are trying to send some messages. And sometimes we feel even scared because we feel like this device is talking to me. What can I do to respond? And to respond, we need to have some tangible element to respond to those questions sending through cars. You have some cars with real connection. They can connect to other devices. You drive into your car, someone could penetrate your Wi-Fi because you have cars today with Wi-Fi devices. You have another device provided by phone companies. You can plug in the car and connect with Internet. Having Internet in your car is great because you have a great service. But now, what is the security concern? You have some security concern. Someone can hack through those Internet access. You have planes. In the case scenario, and most of people know that when you get in the plane, most of the time they say, turn your device on plane mode. All this kind of stuff. Those are Internet of Things. And also, you have to be aware, they can hijack a plane. And that is the concept of Internet of Things. And we need to be aware, when we use our devices, it's really important and it's mandatory to be secure and think about ways to deactivate some of the features to keep protection. And that is a concept of Internet of Things. Medical devices. They plug some medical device on some people to track the
the cardiology or any other aspect, it's important. And when they want to track those, we don't want to track the functioning of those devices, medical devices. We need to be put in front end the security. And that's why we talk about Internet of Things. We have a bunch of element going to the Internet of Things. In this schema, you're going to see cars, you're going to see planes, you're going to see cookers, medical devices. All these are aspects of Internet of Things. In this schema, focus on this schema and see all these devices. All these devices can be connected through Internet, through Wi-Fi. And move forward, we have to think about our security. How can we be protected? That is the concept today. Thank you very much. Stay Cyber Connect for French synthesis. Merci pour la synthèse en français. Nous allons parler aujourd'hui de l'Internet des choses. Comme il faut le traduire, c'est aujourd'hui, nous avons une pléiade d'objets qui sont connectés à l'Internet. Et cette pléiade d'objets se connecte et soit pour nous servir du bon côté, soit pour faciliter l'accès de ceux qui veulent nous attaquer. Donc, il est important ici de savoir que on peut connecter nos cars, les voitures de nouvelle génération ont des dispositifs assez sophistiqués qui nous permettent de nous connecter très rapidement à l'Internet through ce que nous appelons le Wi-Fi. Donc, ces cars peuvent se connecter. Nous avons des avions. Nous avons les dispositifs médicaux qui peuvent se connecter à travers ces Wi-Fi, comme nous les appelons. Nous avons également les frigos, nous avons beaucoup d'autres dispositifs tels que nous pouvons voir sur ces schémas. Donc, vous avez tous ces éléments qui peuvent se connecter utilisant le Wi-Fi. Et la question que nous devons nous poser, c'est: sommes-nous sécurisés lorsque ces éléments sont en train de se connecter? Est-ce que ce n'est pas une voie assez hackers, assez gens qui vont entrer plutôt pour nous nuire, pour nous attaquer? Quels sont les risques? Alors, comment utiliser cela? Faudrait-il désactiver ces accès pour nous permettre de mieux fonctionner? Donc, la question doit être posée tout le temps lorsque nous sommes en face de ces dispositifs, ces objets qui se connectent à l'Internet, soit pour nous servir, soit pour nous desservir. Donc, il est question ici de voir comment on peut manager cela et être plus sécurisé. Donc, il est question de ça ici aujourd'hui. Nous avons des cas typiques. Nous avons des avions qui se connectent lorsque nous entrons dans des avions. Ce n'est pas un jeu lorsqu'on nous dit de désactiver nos dispositifs, nos cell phones et tout ça. Non seulement ça peut jouer sur la pesanteur et tout ça, et sur les aspects magnétiques, mais également c'est des voies où on peut entrer pour communiquer très facilement d'une autre façon. Donc on peut, le terme utilisé ici en anglais c'est hijack, c'est-à-dire qu'on peut attaquer des avions lorsque ces avions sont en train de fonctionner. Donc également nous avons nos cell phones. Nos cell phones, il y a des communications directes passent, mais les messages, on peut intercepter certains messages. Ça, nous devons le savoir. Ça, ce sont des objets, c'est l'Internet des objets. Donc, il était question de ça aujourd'hui et voilà. Donc, je vais vous remercier de vous connecter toujours parce que ce network, ce réseau est en train de grandir et tous ceux qui écrivent, nous disons merci et nous allons rester connectés
Stay Cyber Connect. Thank you very much.